My Lords, will the Minister not agree that one thing that could make a really big difference to this appalling situation would be a change in regime and free and fair elections? He will have noted that the European Parliament concluded that the last elections. Alright, olutalo lubaluseewo olunaku olwaleero mu paaliyamenti ya Britain agamba United Kingdom ogenda kumbuza batya njagala weetegereze oluvannyuma lwa Gen Muhoozi okuvaayo n'athreateninga His Excellency Robert Kyagulanyi n'akakasa nga we yakatta Abannayuganda 22 okuva last week. Video ni njagala tugyetegereze bulungi bwe munankyukakyuka making sure nti no gisharinga buli wamu, making sure nti netuuka ku WhatsApp groups wamu ne Facebook groups ez'enjawulo naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza soko gimpereka like obumaze subscribe nga wegadde ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye aba British bagambye nedda bano basajja balanise okubeera nga abamanyira Bannayuganda mujjukire bulungi ffe aba bacolonizinga era ffe ababawa independence kitegeeza ki ffe abalina obuvunaanyizibwa okubeera nga ate obakuuma. Video njagala ogyetegereze bulungi oŋŋambye byaddala Britain esobola okuyamba Uganda bwe bituuse oba ebyaddala bana basajja just batuzannya ku mitwe. Sokola video tumanye tunyongere ne bya His Excellency Robert Kyagulanyi bagamba kino abamuwambye. My Lords, will the Minister not agree that one thing that could make a really big difference to this appalling situation would be a change in regime and free and fair elections? He will have noted that the European Parliament concluded that the last elections were neither free nor fair and in fact were violent. And what more can we do to ensure there is this multi-party democracy? And will he find time to meet the outstanding new leader of the opposition, Joel Sessegnoni, who is a brave young politician who deserves our support? I thank my noble friend. I would just say that we will work with any government of Uganda. They are important allies, they're members of the Commonwealth, they are doing important work elsewhere in Africa for peace and security. But it is only through having a good, friendly relationship with a country like that we can state how appalled we are at legislation such as this. And so, obviously, we want to promote free and fair elections at every stage, but the government of Uganda is the government of Uganda. They are doing great things in support of peace and security in Africa, and we support that. But this is an unacceptable regression of freedoms and personal rights. It's not only the voice of government that needs to be heard, it's the voice of civil society. And I've welcomed the government's contribution in the past to the Commonwealth Equality Network. But we can do more, making sure faith voices are heard, making sure trade union voices. What is his department doing, working with the international trade union movement, who have very good policies on this to influence people in those countries? So it's not just seen as a UK government action, but it's a civil society action that can be appalled at these laws. I think I can reassure the noble lord. I met with our High Commissioner to Uganda this week, and she gave me details of many of the projects we are doing with civil society, with organisation, and some of our overseas development assistance money goes, for example, funding grassroots efforts to shift attitudes on gender-based violence, and there are many other things that we are doing. And he's right that many faith-based organisations are key to this. One of the unfortunate drivers of this legislation has been promoted by an evangelical view of Christianity, and not one that many of us who would ascribe to Christian values being one of compassion and kindness. But it seems to be one of quite the reverse. And I know that many faith-based organisations want to have nothing to do with that and want to try and correct that. And we'll... Breaking news Bannayuganda. Tambuza video eno etuuke ku buli Munnayuganda yenna. Njagala mukitegeere nti Pulezidenti bano abasajja bamuwambye. Era be bamuyina. Era be balina akawunti ze be bazikozesa okutwitinga bye baagala. Ekyo kye muba mutegeera. Pulezidenti ali mu buwambe. Pulezidenti muwambe. Pulezidenti tayogera bw'atyo tatwitinga bw'atyo. Tufunye ne information munda. Pulezidenti abasajja bamuyina. Bano abasajja bamuyina Pulezidenti. Omukulembeze muwambe. Luli eri lwe bamuwamba. Muhoozi n'atwitinga n'agamba mbusimanyi tugenda kwegwako ne ka Bobi mu basement. Tugenda kola lingi mu basement. Kitegeeza baali bamaze kumufuna nga bamanyi bamuyina.
kati saawa zino njagala mutegeere ebigambo bino enkeera omukulembeze n'akeera n'atugamba mbu yabadduseeko. Omukulembeze yasinga okumanya nti senga bamuwamba ensi n'etamulaba eba eyina omubanja, naye omukulembeze yennyini najja ate n'atugamba nti ate mbusimanyi mbu ate yabadduseeko enkeera. Pulezidenti mugezi tasobola zanyako kabati. Bano abasajja bali mu sikuliput, ekyo kye muba mutegeera bannayuganda. Bano abasajja bubadi bwabwe bali mu bubadi, omukulembeze bamuyina bamuwamba. Era bakugambye bagenda kujjako intaneti neera. Lwaki bagijjako? Baagala tutambulizaawo ffe tulowooze nti omukulembeze ayina kyabala eyo newe guba mwezi nga tetumulaba ffe tuba tulowooza ayina gye yalaga ayina kyabala. Oshegedde omukulembeze bano abasajja bamuyina munnayuganda. Tambuza video, making sure nti otambuza video. Bakozesa akawunti z'omukulembeze ne bapostingako ebyabwe bye baagala okutuguza. Ako ke muba mutegeera. Muhoozi ya tweetinga n'agamba Bobi yamufunye bagenda kwegwako mu basement. Kitegeeza baali bamanyi nti olwedde bamaze omuwamba. Kati atokeera ku makya nti ate omukulembeze yabadduseeko. Nze wendi butereevu nnyo okubeera nga mbatuusaako amawulire agabawa essanyu, amawulire agabongera amaanyi, amawulire agabongera essuubi mu mwenna abaweddemu essuubi obudde buno. Tambuza akatambi sigala ngongoberera nkuweerewo amawulire kati agaliwo kati ku mukulembeze His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Wenjogerera bino nga omukulembeze His Excellency omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert yamaze dda okubeera nga atunula mu kkubo. Uliriza bulungi, omukulembeze His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert yamaze dda kati okubeera nga atunula mu kkubo erimutuusa entebe mu ntebe. Uliriza, oluvannyuma lw'abannamawulire ab'ensi yonna abanoonyereza ku bikolobero, abanoonyereza ku bikyamu, abanoonyereza ku butali bwenkanya okuvaayo ne bakawaŋŋamula nti mu butuufu okusinziira kwa lipoota zaabwe ze bakoze asaanidde okubeera mu buyinza. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert abulimu talina bubeeramu obudde buno. Ekitongole ekya Human Rights e Kenya kinenyeza omukulembeze waabwe Ruto okuyozaayoza eyabbye entebe ya Kyagulanyi, era ne kigamba okusinziira ku bye kyalabye ebitali bituufu, ebikyamu n'ebirala byonna Kyagulanyi alina obeera mu ntebe, era nga abali mu buyinza eyabba obuyinza bwa bannayuganda alina okubeera accountable. Okuva mu kibiina ekimu e South Africa bakiyita PAD tekikiriziganya na kyamubbi w'akalulu kubeera mu buyinza, era kikoze omukuku gw'ebbaluwa okuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa na byonna ebitaali birungi mu kalulu akawedde oba akatannaggwa, kubanga bannayuganda bakyekalakaasa okukawakanya. Okuva mu Amerika, Donald Trump afunye reports ez'enjawulo okuva eri lawyer Amsterdam, international lawyer wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, okuwakanya ebigenda maaso mu Uganda, okuwakanya obukulembeze obw'amaanyi oba obuli mu buyinza n'emmundu, abiwakanya. Era Trump yafunye dda za lipoota okuva eri international lawyer w'omukulembeze ezirambika buli kimu kyonna ekibaddewo mu biseera by'akalulu n'ebigenda maaso obudde buno, okuva eri coordinator wa NUP mu ssaza lya Massachusetts ndoza munampabulamu, siri Mungereza siri Muzungu naye ndoza mukitegedde. Omukyala Tina Brown oba Mirembe, mukyala munnayuganda ate mu Amerika,
reports yazifunye dda eziva mu mbeera nga bwebadde yonna era n'azikuba ku mmeeza ya Trump. UN Human Rights nabo beegasse ku balala bonna okuvumirira okutwala obuyinza ku mpaka obw'Abannayuganda n'okuva eri omukulembeze His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Bannange nkyabawa ebirala bingi nkyabikuŋŋaanya nkyabireeta, otherwise buli omu waali toggwamu maanyi toggwamu ssuubi era towanika omukulembeze atunudde mu entebe ekyo ky'olina omanya. Sigala ng'otambuza akatambi, sigala ng'ongoberera. Nkwagala nnyo gwe wenna Munnayuganda akikola ekyo, oli w'amaanyi nnyo.